Mwiriwe neza. Niba ndi buvuge rure. Yes, Igifaransa, Icyongereza. Ese icya un ensemble cyananira tuye. Louise a dit qu'on est ensemble. Sibyo. Ariko buriya turi Yerevan. Nta kuntu Louise yajyaga gutsinda ngo anyuremo usibye abamushyigikiye yavugaga ni njyewe ni jye wamuranze. Kandi nagombaga kumuranga mu Gifaransa. Nagombye kuvuga amavo n'amavuko ye mu Gifaransa. Amaze gutorwa nshimira abamutoye mu Gifaransa. Ubwo urabyumva ko urugendo rumaze kuba rurerure rero. Ariko ibyo tubishyize iruhande gato, ndashimira mwese Abanyarwanda dufatanya buri munsi, ibyoroshye n'ibikomeye, cyane cyane ibikomeye kuko nibyo twakunze kunyuramo, ariko tukabinyuramo neza tugatera imbere. Nibi tuvuga bya Louise, umwe muri twe, kuba yarageze aho ageze ubu, nabyo nibyo twafatanije biba bitoroshye. Ndashimira kandi abashyitsi bacu bari hano iri joro, baje kwifatanya natwe kwishimira igikorwa cy'uko twatoje Louise akaba Secrétaire Général wa Francophonie. Barahari abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika, bamwe bashoboye kuza hano. Hari abandi ku zindi nzego bahagarariye ibihugu byabo bitandukanye byo muri Francophonie ndetse n'ibitari muri Francophonie ariko by'inshuti z'u Rwanda, bagiye bafasha no mu bundi buryo nk'inshuti nyine. Nabo ndabashimira bose bari hano, abari hano ndabashimira cyane. Mwakoze. Ngira ngo bavuzwe cyangwa se baraza kuvugwa, bababwire n'amazina y'abari hano, ariko nagira ngo mperaho mbashimire. Ntabwo nakwibagirwa gushimira bagenzi banjye, abayobozi b'ibihugu bya Afurika, byaba iby'ibihugu bya Francophonie cyangwa se ibindi bihugu bitari muri Francophonie ariko
ibihugu bya Afurika abayobozi dukoranye byinshi turizerana baranyizera ndabizera ni nacyo cyatumye bishoboka ko iki gikorwa cyo gutora Louise ngo abe umuyobozi wa Francophonie gishoboka. Ntabwo nakwibagirwa gusubiramo amateka amwe Musa Faki yavuze kandi nawe mboneraho umwanya ngo mushimire kuko nk'uko yabivuze ndagira ibyo nongeraho yarafashije nk'uko yabivuze giye bamaze kumbwira ko hari abifuje ko Louise Minister icyo gihe wacu wa Foreign Affairs yaba Secretary General wa Francophonie ko ariko nyine mu busanzwe ntabwo kuba Secretary General wa Francophonie ntabwo ari appointment baho umuntu gusa ngo tukugize iki ngiki binyura mu matora. So abantu bamaze kumbwira batari ko Louise Minister wa Foreign Affairs w'igihugu cyawe wamuduha tukamugira umukandida bikanyura mu matora nk'uko bigomba kugenda akaba yatubera Secretary General wa Francophonie kubera ko afite amahirwe. Mu by'ukuri bigitangira gihe ntabwo nabyumvaga sinumvaga n'impamvu sinumvaga uko bije ariko ngerageza gushakisha ngo mbyumve ngeze aho ntangira kugira ibyo mbona kibiteye numva ko atari kibi ariko sinumve nabanje kutumva impamvu bwa kabiri nkavuga ntari ko se ni ngombwa kugira ngo mfate umuntu wari minisitiri wacu wakoraga akazi ke neza wadukora akazi neza mutangiye ajya ahandi ndetse ntabwo kandi ari ugupfa kumutanga gusa ngo abaye icyo bamunsabira bigomba kunyura mu matora mbese binyuze mu matora ntibigende neza ubundi cyeko atari igihe washakaga ko umuntu wacu ahatanira uwo mwanya ubwo twaba twishyize mu biki. Ibintu bibiri aho natangiriye narabanje mbaza Louise ubwe ndamubwira Louise nti hari abantu bambwiye ko bakubonamo umukandida mwiza wo kuba waba Secretary General wa Francophonie urabitekereza ute? Ntabwo nakwemera ntabanje kukubaza ubwawe ngo numve niba witeguye kuba wabikora cyangwa se wumva n'impamvu wabikora. Icyo kintu nahereyeho. Louise we nawe byaramutunguye ndetse asa n'uvuga ko ibyo rwose ntaho yumva yahurira nabyo. Icyo gihe ndamubwira ariko ntureke no kunsubiza uyu mwanya genda ubitekereze hanyuma mu minsi mike nzagushaka wongere umbwire igitekerezo. Ariko ndibwira ko abatumva ikinyarwanda murabasobanurira mugerageze musobanurire abantu muri kumwe nabo. Nanze kuvuga mu ndimi z'amahanga
icya kabiri, undi muntu navuganye nawe wakurikiyeho nyine ni Musa Faki, chairman wa commission ya African Union, ndetse sanga nawe byamugezeho, ngira ngo abari babimbwiye nawe babimugejejeho. Ndamubaza nti mfite ikibazo, mubwira uko giteye, ati nabyumvise, urabitekerezaho iki, urabibona ute? Kuko jyewe ndacyashakisha impamvu, ndetse ndashakisha niba nemeye n'uburyo uko bizagenda. Rwose mu kiganiro twagiranye byatumye numva neza impamvu, kandi bituma nemera muri jye, ntegereje ko Louise nawe ubwe yemera nk'uzabikora n'ubundi. Ntabwo nakoresha umuntu ikintu nk'icyo ku gahato, keretse abanza akacyemera. Ibintu rero byageze aho birihuta, tubyumva kimwe, noneho tujya mu buryo bikwiriye gukora, aba ari byo tujyamo. Reka nkubwire rero iminsi yakurikiye uko ibintu mu mutwe wanjye no muri jye byihuse kubyumva no kubishyigikira no kubikurikirana no gushakisha imbaraga mu bandi ngo dushobore kunyuzamo Louise. Icyambere, maze kumva ibyo Musa Faki yamaze kunsobanurira, tubyumvikanyeho, numva umurongo usobanutse, numva ndetse hazavamo n'ibindi birenze ko Louise agiye kuba Secretary General wa Francophonie gusa, bifite uko byongera imbaraga mu mibanire yacu n'ibindi bihugu, cyane cyane ibihugu bivuga Igifaransa ndetse birimo n'Ubufaransa ubwabyo. Icyo kiba kimwe. Icya kabiri cyatumye numva ari ikintu nageze aho mvuga ngo ariko Louise reka tumutange b'umukandida, either way we win, meaning natsinda bizaba ari byiza kuko icyo twamushakiraga gifite uko cyaje, tuzaba twakigezeho. Ariko natananyuramo kubera izindi mpamvu bishobora kubaho, nishimiye kumusubirana. So either way I was not going to lose, I was winning. She wins and becomes the Secretary General, I'm very happy. If she didn't go through, I was happy to have her back. So either way, I was winning. That is what made things easy for us. Byoroheje ibintu kuri iki. Icya gatatu, there have been a few occasions a few events where I couldn't have been any happier, and those occasions have always included seeing Africa, African leaders rallying, coming together,
and deciding to do something, and we do it without hesitation. Whenever Africa has come together, we have always won. So I saw unity in the African leaders, especially of the Francophone side, part of Africa, all agreeing that Louise is the right candidate and we are going to put our weight behind her. And they did. You know, sometimes it may sound a bit awkward if I say it that way. You have talked to people, you have agreed, and thereafter, after some time when you meet again, it's as if you did not agree because different positions come up. But this time, and several other times, we are seeing increasingly African leaders, different levels, saying something and they really mean it. Sometimes you have heard people who say something and you are not sure whether they mean it. So I can't be any happier than seeing people saying something and they mean it. In the case of Louise, the leaders who were involved supported her, they said they supported her, and they meant it. But as explained earlier, it wasn't just African leaders, because it's not African countries only that are members of Francophonie. There are other countries from different parts of the world. And in fact, in most cases, those leaders, and that's how it has played out most of the time, sometimes when you go for something that you want them to support, some of them are very good people who will ask you and say, well, we give you our support, but are you Africans united? What are the Africans saying? Because they want to support what Africa has also agreed among ourselves. So it made it easy, much easier, because those leaders of countries outside of our continent said, if this is the position of Africa, Francophonie, Africa, then we support it. So I also want to thank many of those who were with us at that time and who supported our candidate all the way. So I thank Louise for having agreed to take on this challenge, and I thank the leaders of our continent, either who are here today in their own right, or through them to the heads of state and the government they serve, who supported Louise and who supported the African position, and that ended up being a success as far as Louise is concerned.
There are many Rwandans among you, boys and girls, most of them young, yes, but some others who are a little like my age, who really individually, we sent like foot soldiers to go all over the world mobilizing for support, and they did it. They did it day and night without any complaint, and happily doing so. So I thank all of you for that. And finally, Louise, I think, said so many things, but the work starts January, as they said, and that is the harder part. And that is the part that you will be in the lead to deal with the challenges, but we assure you, we will be with you and we will support you. We won't be supporting you just because you come from here, because you are Rwandese. We will support you because you are a leader that has been elected to lead in your own right the Francophonie. So we support you as a Francophonie Secretary General. So I assure you, I won't even be forgetting and placing a call and asking you things or asking you to do things like I used to do when you were still a foreign minister. So that one I promise everyone who is listening to me. It's, you are not on your own, but at the same time, you no longer belong to us in the way you used to. There is going to be a bit of difference, and I am sure you will be able to manage that. Or we will enable you, we will support you to be able to manage that the way it should be managed. Sinzi niba hari icyo nibagiwe, ariko ndabashimira mwese. Ngira ngo biri bukurikire ni abantu kwishima, tukifuriza neza ibyiza byose Louise mu mirimo agiyemo, tukazitegura kumushyigikira nk'aba Francophonie ndetse en ensemble. So murakoze cyane rero, mugire ijoro ryiza, mwishime, tubyine, tunezerwe, dutangirwe n'umuseke gusa. Murakoze cyane.